Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome to Subba Rao garu Gurutulyudu. And on another important topic which we have been fighting over the years, I should say, I will salute Subba Rao garu, Purushottam Reddy garu and so many, Rama Rao garu, so many other environmentalists, the lake conservists, Save Our Urban Lakes organization, so many and including our own Hyderabad Democracy Forum, the brainchild of Subba Rao garu and ably channelized by Professor K. Purushottam Reddy garu, which we have been doing shows on Hyderabad Democracy Forum right from 2020, when floods started to put Hyderabad and the citizens of Hyderabad, even during lockdown period, into an uncomfortable situation or position. So that is the main problem. And since then, we have been doing regular live shows, 2020, 21, 22, 23. Why floods all of a sudden in Hyderabad? Why people were getting washed away in modern day Hyderabad? Why properties people lost? And even before GHMC elections, government promised to pay 10,000 rupees. That was the collateral damage. Every year, year after, even 2023, precious lives were lost, washed away in nalas. Why? Encroachments everywhere. Encroachments of water bodies, nalas, lakes, and interwoven with the tanks like Himayat Sagar, Usman Sagar. I'm giving an example. ఎక్కడ చూసిన ఆక్రమణలు, నీటి పారుదలను ఆపే, నీటి పారుదలను నిల్వ ఉంచేటువంటి, వరదల నుంచి రక్షించేటువంటి హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ కానీ, ఆ క్యాచ్మెంట్ బఫర్ ఏరియా, మూసీ రివర్ కానీ, గొలుసుకట్టు చెరువులు, నాలాలు అన్ని కబ్జాకు గురైనప్పుడు నీళ్ళు ఎక్కడికి పోతాయి? అందు గురించి 2020 నుంచి హైదరాబాద్ లో వరదలే వరదలు, హైదరాబాద్ వర్షం వస్తే సెలవు. ఇఫ్ ఇట్ రెయిన్స్ దేర్ ఇస్ ఎ హాలిడే, బికాస్ బఫర్ జోన్స్, క్యాచ్మెంట్స్, నాలాస్, లేక్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఆక్యుపైడ్. నాలాలు, గొలుసుకట్టు చెరువులు అన్ని ఆక్రమణకు గురైనవి. కాబట్టే ఈ ఆక్రమణలు తొలగించండి నాయన అంటే తొలగించడం లేదు. I'll just play a small video. Why we are taking up this show is, ఈరోజు ఎందుకంటే మద్రాస్ హైకోర్ట్ ఒక సంచలనమైనటువంటి తీర్పు మన ఈ నీటి వనరులు, ఆ నీటి వనరులను ఎవరైతే కబ్జా చేస్తారో, ఆక్రమణ చేస్తారో వారిపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి, అవసరమైతే ఆర్మీని రప్పించి వాళ్ళను తొలగించాలి అని చెప్పడం కూడా జరిగింది. సో ఈ నేపథ్యమే ఈరోజు మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం. బికాస్ మద్రాస్ హైకోర్ట్ passed a sensational order, a judgment was given by Madras High Court asking the governments to clear off the encroachments of water bodies. Need be, army should be involved to throw them out. So I'm just going to show a video of our own Honorable Minister KTR garu, Kalvakunta Tarak Ramarao garu, who himself happened to be and who himself happens to, this is the one, Waterbody Encroachers are traitors, Madras HC says will use military to evict them. Before that, what our minister also had said on the floor of the assembly, Telangana assembly, that also I'll try to bring it to you. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినంత వరకు చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమం అధ్యక్ష. అయితే దీన్ని ఏదో మేము ఆషామాషిగా చాలా సింపుల్గా ఏదో నాలుగు వైపులా ఏదో పూతలు పూసి సుందరీకరించి దాంతో చేతులు దులిపేసుకోవాలనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం లేదు. దిస్ ఇస్ ఇన్ సిరీస్. 2020 ఆ రోజు కూడా ఏం మాట్లాడారు? మాస్క్ వేసుకొని అది కూడా పెట్టాం. 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టామన్నారు కేసీఆర్ గారు. పెద్ద పెద్ద ప్రకటనలు హైదరాబాద్ మీద. అధ్యక్ష, మిత్రులు బలాలా గారు చెప్పినట్టు చాలా కాంప్రిహెన్సివ్గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో స్వయంగా వారే కూర్చొని 2014 సంవత్సరంలో, 15వ సంవత్సరంలో 2-3 సందర్భాల్లో హఫీజ్ కాంట్రాక్టర్ అనే ఒక చాలా ప్రఖ్యాతమైన ఆర్కిటెక్ట్ అధ్యక్ష, వారిని కూడా పిలిచి సమావేశాలు పెట్టి ఈ 54 నాలాస్ నుంచి కూడా మీరు చూస్తే అందులో మేజర్ నాలాస్ ఆర్ 54. ఈ 54 నాలాస్ నుంచి కూడా మీరు చూస్తే 675 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉన్న హైదరాబాద్ మహానగరం GHMC ఏదైతే ఉందో ఏరియా, అందులోంచి 94% సివరేజ్. అంటే ఒక రకంగా మనకు అదృష్టం, ఒక రకంగా దురదృష్టం అధ్యక్ష. అంటే నాలాస్ అన్నిటి నుంచి వచ్చే గురుత్వాకర్షణ శక్తి ద్వారా, గ్రావిటీ ద్వారా వచ్చే సివరేజ్ ఏదైతే ఉందో దాని సమస్య పరిష్కారం అయిపోతుందన్న ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి, మా జనరేషన్ మూసి అంటే మురికి కూపం మాత్రమే అనే ఒక
मूसी रिजुवनेशन सर 100% सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इससे ज्यादा जगह हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज बना रहे हैं, जिसके जरिए क्या होगा आपका ना सिर्फ ना कि 100% सीवरेज ट्रीटमेंट करके पूरे हिंदुस्तान, पहली बात मूसी में साफ पानी लाने की कोशिश करेंगे, ये फर्स्ट कंपोनेंट है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि मूसी का जो है, इससे पहले अब बता नहीं बहुत सारे सरकार थी 65 साल में, ఎవరు కూడా అధ్యక్ష గత 65 ఏళ్లలో మూసీకి వరదలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఇతరత్ర సమయాల్లో కానీ మాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ ఏంది, బఫర్ ఏంది, దాని ప్రాపర్ అసలు మార్కింగ్స్ ఏంది, ఇది ఏది కూడా ఎన్నడూ కూడా మా దగ్గర ఎక్కడ కూడా డేటా లేకుండే అధ్యక్ష. ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మనం సవ్యంగా మూసీకి పోయిన సంవత్సరం 2020 అక్టోబర్లో వరదలు వచ్చినప్పుడు ఆ 111 జీవో ఏందో మనకు అర్థం కాలే మరి. ఆ దాంట్లో వారు చెప్పినట్టు మూసీ గురించి క్యాచ్మెంట్ బఫర్ జోన్స్ గురించి ఏమైనా ఉందా లేదా తెలియదు మరి. ఆ వరదలు వచ్చినప్పుడు వరదల ఉధృతిని కూడా స్టడీ చేసి టెక్నాలజీని కూడా వినియోగించి డ్రోన్స్ ని కూడా ఉపయోగించి బ్రహ్మాండంగా అటు ఎంఎఫ్ఎల్ బఫరు ఏది ఎక్కడ ఎంత ఉంది అనేది కూడా మార్క్ చేసి మొత్తంగా ఐడెంటిఫై చేశాం అధ్యక్ష. उसके साथ ही साथ हमने बलाला साहब ये भी किया कि कितने इंक्रोचमेंट है, बफर में कितने हैं, मूसी ఇది ఇంపార్టెంట్ వినండి, ఆయనే చెప్తున్నాడు చూడండి అసెంబ్లీ సాక్షిగా. बेड में कितने हैं, रिवर बेड में कितने हैं, इसका भी हमने एक अंदाजा लगाया. मूसी के बेड में कितने हैं, रिवर बेड में कितने हैं, इसका भी हम कि कितने इंक्रोचमेंट है, बफर में कितने हैं, मूसी के बेड में कितने हैं, रिवर बेड में कितने हैं, इसका भी हमने एक अंदाजा लगाया. करीब 10,000 तक कुल मिला के स्ट्रक्चर है, 10,000 तक है. उसमें मलकपेट में भी है, अंबरपेट में भी है, कई सारे जगह है. आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एक दिन में ही आए नहीं, बहुत सालों से चलता आया, तो ये सब वहीं पे है. ఎంక్రోచ్మెంట్ చూస్తే దగ్గర 10,000 స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. సివరేజ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 100% ట్రీట్మెంట్ చేయబోతా ఉన్నాం. మంత్రి స్వయాన అసెంబ్లీలో ఆన్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ is accepting there are huge encroachments. Why he could not clear right from 2014, at least from 2020 when Hyderabad was flooding, precious lives were lost and they themselves declared a minimum compensation of 10,000 to start with. Precious lives were lost, no cases registered. Even when baby Sumedha mother registered a case against KTR, against GHMC mayor, principal secretary or commissioner, they have not bothered to register. They had to go to the court, and still there is no action in spite of lower court orders. Again they are forced to go to high court. This is the state, Mr. KTR. You yourself have accepted encroachments. Why you could not remove? Why are you not removing encroachments now? That is why this order of Chennai Madras High Court plays an important. Waterbody encroachers are traitors. Madras High Court, Mr. Kalakunta Tarak Ramarao garu and Chandrasekhar Rao garu, Honorable CM is also Revenue Minister. Now they have to understand. Sir, please, how do you look at this scenario? Waterbody encroachers are traitors. Madras High Court, sir. ఇది actually in one of our earlier episodes, we raised an issue that the land grabbers and the waterbody encroachers, వాళ్ళందరినీ దేశద్రోహులుగా ఎలా మనం గుర్తిస్తాము. Thank God that, the Tamil Nadu High Court mentioned this, that they must be punished on par with national traitors. It is the public funds, public properties, and I'm sure that the Chennai High Court realized the greatest danger of encroachment of this marshy wetland. This is located 20 kilometers south of Chennai city and is almost nearing to the Bay of Bengal, which acts as a buffer zone and a cushioning zone to regulate the flood waters from coming from city joining the Bay of Bengal. More than 45% of this marshland has been encroached, which I am sure aggravated the backwater
flows into the city and flooding. And another unfortunate thing is, along with this marshland, you have the city's largest garbage dump yard. You know how civic authorities are functioning without the basic and primary knowledge of the natural systems and the functionings of the natural systems. What happens if the natural functions are disrupted by man-made activities? There is no environmental impact assessment on this. And I'm glad and I congratulate the Justice Vaidyanathan and Justice K. Rajashekar for delivering an historic judgment. Similar judgments have been, given by Karnataka government, Rajasthan government, and many others. So, Dr. Shiv Prasad Garu, this is an historical judgment, and it should be taken notice by the Supreme Court. And in fact, Supreme Court should take a sumoto case and collect all such judgments from different states on lakes. It is very important. Lakes is not a local, issue. Lakes is a national issue. Okay, thank you, sir. Wonderful. So I'll just read. He clearly said, the file picture of garbage dumping extending to an additional patch of land at the Palli Karanai marshland. And see the garbage. How can they have garbage here? Says will use military to evict them. I'll just read out and then take the comments of a person who encroaches on a water body is a traitor of the nation. The Madras High Court has said, adding that it will not hesitate to use even military to remove encroachments. What this statement is going to have, what sort of impact, because KTR on the floor of assembly itself, now I am taking example of Telangana. On the floor of the assembly, ఆయన అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఆక్రమణలు ఉన్నాయని చెప్పాడు మూసీలో. మూసీ చుట్టుపక్క కానీ బఫర్ జోన్స్ లో కానీ మూసీలోనే ఉన్నాయని చెప్పాడు. వాట్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఈ కోర్టు ఇప్పుడు వారు చెప్పే దీని ప్రకారం తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై ఏ విధమైనటువంటి ఒత్తిడి ఉంటుందంట? Not audible, sir? Yeah, move. Yeah. I'm asking you, and the comment I wanted you to comment, what sort of pressure it will have? Because these are the big words which they have. A person who encroaches on a water is a traitor of the nation. That is what I commented, even during our earlier episodes, we suggested the same, nomenclature should be used for the encroachers of the land as well as for the lakes. That is one point of it. And second thing, court, still it is under the civil law. You cannot bring harsh, punishments under the civil law. And even the proceedings will take years together. My humble appeal to the judiciary is, please, land encroachments and lake encroachments should be treated as under a special law, and they must be brought under the criminal law for proceedings, including water pollution and land pollution by various activities. This should be taken very, this is very important that all these, arguments must be placed under the criminal law and expedite the judgments. And another thing, I still doubt whether they have implemented anything even in Chennai after this verdict. Okay. Dr. Shiv Prasad, you need to follow up this. Yes, I'll definitely. And will it have any impact on the judgment, on the court
High Court, Telangana High Court, which is already undertaking trial on 111 GO and all. You see, the most unfortunate thing is they expect such, quotes from the advocate who is arguing under the public interest litigation. Okay. Right. So even the advocates have to, I request you to circulate this yes, to Bar Council members of Telangana, Andhra, if possible to other states also. definitely, sir. I'll definitely. Most of the advocates are not aware of this. Yeah, I'll definitely. And another comment, now KTR himself admitted on the floor of the assembly. Do you think at least this will be an eye-opener for him? No, because in the, I do not know who is Mr. Balal. I'm sorry for my ignorance. He was only trying, he was only trying to convince and influence Mr. Balal on the floor of assembly. Yeah, okay. He never addressed the speaker also. He never addressed the speaker. You see, any member of assembly, he addresses to the speaker. So, that is a protocol. I know. So why he is so much worried about only influencing Mr. Balal, I do not know. You mean to say for votes? Okay. I don't want to I do not know because this is the first time I'm here. That is a big thing which you have brought out. The member, and he himself is a minister. He should not be addressing a member directly, bypassing the speaker. Through speaker, he has to address. These are the basic norms which an elected member, that to a minister of such experience. And why? Because such an important issue. This is not with Mr. Ballala, Malakpet MLA and Sirisilla MLA, Mr. Kalokuntla Tarak. Yeah, we need to look into other points also. Yeah. They must not be provided with alternate accommodations at the cost of the exchequer. They means encroachers must not be provided with alternate accommodations at the cost of the exchequer, as it would amount to perpetrating an illegality by the government. A division bench of Justice S. Vaidyanathan and Justice K. Rajasekhar said on Tuesday. Yes, sir. Yeah, this is very important. Even in the last paragraph, last paragraph, he said, yeah, you see, paying the compensations, even the state Telangana also committed long back that, they provide them the alternate lands and alternate things, everything. And you see, the encroachers who encroached public properties are being compensated through the public funds. Yeah. Is it not an ridiculous, strategy that the state government is following? Yeah. Instead of punishing them, and even they want to regularize it, LRS, BRS, all kinds of things. Land regulation and building. Okay, we are strengthening the arms of the looters. We are strengthening the arms of the looters. We are killing the spirit of justice. We are also killing the faith and trust in the judiciary system in this country. And we are killing totally the faith and trust in the governance system of this country. Yeah. If the governance itself is supporting the looters, then where does the common man will go? How do you address these issues? Kanche chenu meste ప్రభుత్వమే ఇటువంటి అక్రమార్కులకు ఆక్రమించి నీటి వనరులను ఆక్రమించే వారిని రెగ్యులరైజ్ బీఆర్ఎస్ ఎల్ఆర్ఎస్ అని చెప్పి వారికి భూములు అపనంగా అప్పచెప్పడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి దాంట్లో చెప్పడం. దే మస్ట్ నాట్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ ఆల్టర్నేట్. ఇది ఓకే, we make it very clear that if encroachments on water bodies are not removed, this court will be constrained to pass appropriate orders to use military force to remove such encroachments, the bench said. Yes, sir. Your comment. No. See, I do understand the judges,
how they felt on these encroachments and all, and the kind of life threat and the economic losses the Chennai is facing because of this. And first of all, the Chennai municipality as well as that land garbage company, it should be penalized heavily. And if at all they are using the military, first thing is remove the garbage. Right. Remove the garbage. This is not the method to do it. Okay. Right. Wonderful. Yeah. So at least And, now they said the court will be constrained to pass appropriate orders if need be. They want to use military also. Military ని కూడా తీసుకొచ్చి ఆక్రమించుకున్న వాళ్ళని అక్కడ నుంచి తొలగించే ఆర్డర్స్ కూడా మద్రాస్ హైకోర్టు ఇస్తుందని ఖరాఖండిగా చెప్పడం నిజంగా వారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్. ది కోర్ట్ మేడ్ ది అబ్జర్వేషన్స్ ఆన్ ఎ కంటెంప్ట్ ప్లే moved against the Tamil Nadu government for failing to implement a court order and remove encroachers from the Pallikaranai marshland. So this is a contempt petition, sir. yes. This is a contempt. After the court made a order, the order was not implemented. When they went and filed a contempt plea, the court came down, Madras High Court came down very heavily on the government. When the play came up for hearing on Tuesday, the state filed a report dated September 12, prepared by the member secretary of the Tamil Nadu State Wetland Authority. The court was informed that the government had sanctioned 5 crore through Tamil Nadu Pollution Control Board to evict 1,817 families from Pallikaranai marshland, and they are being accommodated in alternate tenements provided by Tamil Nadu Urban Development Board. So far, allotment orders have been issued for 149 households, the report said. Regarding the submissions, the bench said it is really a sad state of affairs that in Tamil Nadu, instead of buying land, any person can encroach upon a land and the government is willing to give an alternate site. This has happened even with our Telangana. Yesterday, we pointed out how Mr. Keshav Rao's own daughter, she is a mayor. This is all there in the public domain. I am not saying how they are trying to regularize land by paying meager amount. And whose land is that? How can they regularize? So can this order be applied to that? If this is going to be allowed, then the taxpayers' money will be wasted. The government should not provide alternate accommodations to any encroacher, particularly to those who occupy water bodies. It would amount to perpetrating illegality by the state, the court added. Yes, sir. Yeah, this is very important. You see, on one side, we as central government established Jal Shakti and other things. On the other hand, the state governments, are encouraging the encroachers and, making all the... You see, today, what I feel, there is no study, unfortunately. The conflict between the Karnataka and Tamil Nadu, it's raising because of vanishing lakes and water bodies. We are only depending on the river system, and river system is not a perennial one. Okay? So you need to, all these lakes and the water bodies in South India particularly, or the water reservoirs. When water reservoirs are threatened by the encroachments, obviously the conflict between the two stakeholders will arise. I think this is a point, Dr. Shivprasad, you should also ponder on this. Yep. And we should have some kind of a debate on this. So that we can reach out to the people and request them to sensitize them and request them to ponder on it, because entire lakes of Bangalore are encroached and are contaminated, and today entire Bangalore is dependent on Kaveri waters. Yeah. Okay. Yeah. Instead of purifying the Bangalore lakes and not depending on Kaveri, everybody says, I am getting you Kaveri. Okay? And this is also happening in the
Telangana state, instead of purifying and building effective regulations on encroachments and pollution of our lakes and river system, government says, don't worry, you keep on polluting it, I am getting you Godavari waters. If not today, maybe in another coming 5 years, we may have fight with Chhattisgarh. Yes or no? Yeah, definitely. Yes. Maharashtra also may. You see, the allotted waters are different, and we are keeping on putting more pressure on the virgin waters of the river systems and totally neglecting the water reservoirs. On the other hand, we are also creating new water reservoirs. So this, I feel, and I suggest you that, please look into other judgments also from different states, and we can have series of, discussions on it, so that the issues can be taken to the public. Thank you so much, Dr. Yeah, just 2 minutes, I'll conclude. Madras High Court ఏదైతే తీర్పు ఇచ్చిందో ఆ తీర్పు వల్ల ఎవరైతే ఆక్రమిస్తారో నీటి వనరులను నిర్దాక్షిణ్యంగా వారిని అక్కడి నుంచి తీసివేయని తక్షణమే, లేనిచో దేశద్రోహులు సార్ నో దేశద్రోహులు వారు ట్రైటర్స్ అంటే వాళ్ళంతా దేశద్రోహులు. నీటి వనరులను ఆక్రమించిన వాళ్ళు దేశద్రోహులు. వారిని ఉపేక్షించకండి. ప్రజాధనాన్ని వారి కోసమై మళ్ళీ ఇల్లు కట్టిస్తాం, భూమికి ఇంకో భూమి ఇస్తాం అనేది ప్రజలు ట్యాక్స్ కట్టే ధనం. ఆ ప్రజాధనాన్ని ఇటువంటి అక్రమార్కులు దేశద్రోహులకు వాడకూడదు. మీరు మళ్ళా రాండి, అవసరమైతే ఈ మద్రాస్ హైకోర్టు మిలిటరీని పెట్టి వాళ్ళని అక్కడి నుంచి ఎత్తి పాడేయండి, ఆ ఆర్డర్ ఇస్తామని ఖరాఖండిగా చెప్పడం నిజంగా ఏ విధంగా అక్కడ మద్రాస్, చెన్నై కానీ, ఇక్కడ హైదరాబాద్ కానీ, బెంగళూరు కానీ, పూణే కానీ, ముంబై కానీ, కొచ్చిన్ కానీ, ఏ విధంగా భారతదేశంలో మిగతా పట్టణాల్లో ఏ విధంగా నీటి వనరులను, ఆ వనరులు ఉన్నటువంటి భూములను అక్రమార్కులు ఆక్రమించుకుంటుంటే ప్రభుత్వాలు మాట్లాడడం లేదు. దీంట్లో సామాన్యులు కూడా, పౌరుల బాధ్యత కూడా ఎంతో ఉంది. ఆర్టికల్ 51 పరం బాధ్యత గల పౌరులు నాకేంది అంటే ఆ నీటి వనరులు, ఆ నీటి సరస్సుల వల్ల వచ్చేటువంటి లాభాలు అన్నీ మీకు పోయి, వారు చెప్పినట్టు ఏ విధంగా అయితే తమిళనాడు, కర్ణాటక ఈరోజు కావేరీ మీద కొట్లాడుకుంటున్నాయో, ఎందుకు అక్కడ గొలుసుకట్టు చెరువులు, మిగతా ఇటువంటి నీటి వనరులు అంతా కూడా ఆక్రమణకు గురై మాయమైపోయినాయి. అవే ఆక్రమణకు గురి కాకుండా ఉండింటే ఈరోజు ఒకటే కావేరీ మీద బ్రతకాల్సిన అవసరం లేకుంటుండే. తమిళనాడు, కర్ణాటకకు వాళ్ళు ఈ విధంగా కొట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరాలు లేకుంటుండే. అందుగురించే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలా. ఈ మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పు ఇప్పుడు మన తెలంగాణ హైకోర్టులో ఏదైతే 111 జీవోపై అక్కడ చర్చ నడుస్తూ ఉందో, దానిపై విచారణ జరుగుతుందో, ఈ మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పు మన తెలంగాణ హైకోర్టుపై ఏమైనా ప్రభావం చూపబోతుందా? అదేవిధంగా ఎవరైతే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్, ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం వేశారో వారు ఈ ఆర్డర్ను తీసుకువెళ్ళి అక్కడ మన తెలంగాణ హైకోర్టులో కూడా జడ్జి ముందర పెడితే చాలా బాగుంటుందనే ఒక ఆలోచన మాకు వస్తూ ఉంది. కాబట్టి ప్రజలు కూడా చైతన్యవంతులు కావాలా. వనరులు అనేటివి ప్రతి ఒక్క పౌరురాలకు సంబంధించినవి. ఇది దేశము యొక్క ఆస్తి. దేశం అంటే ప్రజలు, పౌరులు. ప్రతి పౌరుడికి సంబంధించిన వనరులు ఎవరో కొద్ది వారొచ్చి ఆక్రమించుకుంటే దానికి బిల్డింగ్ రెగ్యులరైజేషన్ అని, దానికి ముందు ల్యాండ్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీము పెట్టి వారికి దారదత్తం చేయడం ఎంతవరకు సబబు? ఈ మద్రాస్ హైకోర్టు ఆర్డర్ ద్వారా కళ్ళు తెరవండి. ఎందుకంటే అది ఇచ్చేది కూడా ప్రజల ధనం, అది ప్రజాధనమే వాడికి ఇచ్చేది. వాడికి ఇల్లు ఇచ్చినా, వేరే ఎక్కడికి పోయి ఇచ్చినా ప్రజాధనం. కాబట్టి ఆ ధనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వకూడదని మద్రాస్ హైకోర్టు ఖరాఖండిగా చెప్పడం, అవసరమైతే మిలిటరీనే వాడి అక్కడి నుంచి తీసి వెత్తివేయాలని చెప్పడం కూడా ఈరోజు ఒక మంచి తీర్పు. దీనివల్ల హైదరాబాదే కాదు, దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి నీటి వనరులను మనం కాపాడుకుంటాం. లేదా ఆక్రమణకు గురైతే ఆక్రమణను తొలగించి మళ్ళీ అక్కడ నీరు చేరే విధంగా చేస్తారని ఆశిద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఎనీ పాసింగ్ కామెంట్? No, thank you. Right sir. Thank you very much. Do support DRTSPR channels.
Citizen DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest only. Anyone can participate. My mobile number will be there. Wonderful guests like Subba Rao are always there to discuss, debate. Even if you want to differ, we don't mind because that is democracy. Thank you very much, sir. Thank you.